determine the resonant frequency and they ask for the brackets. Okay, for the value t greater than 0. Look at this. T is equal to 0 means t greater than 0 means what? The circuit will get open. I tell you, if the t is greater than 0, now they are given the t is equal to 0 in the diagram, circuit diagram, but if the t greater than 0 means this goes extra. Okay, so automatically this whole thing will become completely, what did they say? It will become the short. Okay, so there is no such need of 48 ohm. So we can redraw the circuit. Okay, we can redraw the circuit. Otherwise, you can write at t greater than 0. The circuit becomes. I draw the circuit, and there will be a capacitor here. 240 1 divided by 240 f. Okay, 1 divided by 240. Wait, just rub off this very clearly. Okay, so how the thing means? There will be the small capacitance here, 1 divided by 240 f. Okay, and no need of 48 ohm, and you can directly have this inductor here. So this inductor is going to be 10 H, and after you are just having this 24 ohm load, is it right? So this one you can just draw and have the 24 ohm. This is the circuit form. It's very simple. Okay, because t is equal greater than 0. Okay, because t greater than 0 means it becomes completely open. Because t 0 means it's trying to close. T greater than 0 means it is away to off. So it's going to be open circuit. So you look at this. If you look at this means what's the resonant frequency? Resonant frequency f naught. F naught is resonant frequency. Now the formula is right. 1 divided by 2 pi into root LC. Very simple. It's equal to 1 divided by 2 pi into root of what is the L they are given. L is 1 by 240. Is it right? That's all. So you can find. So C. What is the C here? C is 10. Okay. And afterwards L 1 divided by 240. Is it right? So if you just write 1 by 240 to the calculation means you will get 0.779 hertz. And look and if you just want the thing in the 3-digit form, because it is not 3-digit, right? Make it the simple form means you can just write 779.69 exact one into milli means what, 10 to the power minus 3 hertz. Okay, others you can write 779.69 10 to the power minus 3 hertz. That's all. Okay, தமிழ்ல சொல்லிக்கிறேன். சர்க்யூட் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் டி வந்து ஈக்குவல் டு 0 போட்டு அதில் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க, அதை க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி போகுது. டி அந்த குறவா அந்த டி 0 குறவாதுன்னா க்ளோஸ் ஆயிரும். பட் இங்கே வந்து டி கிரேட்டர் 0 கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி கிரேட்டர் 0 போகும்போது அது ஓப்பன் ஆயிரும். அப்புறம் வந்து இந்த இடம் அது ஃபுல்லாகவே அது வந்து ஓப்பனாக அந்த வேஸ்ட் ஆயிரும். அது வந்து எந்த யூஸும் இருக்காது. ஸோ வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் இருக்கும், இந்த இண்டக்டர் இருக்கும், இந்த ரெஸ்டாக இருக்கும். அதை வச்சு சர்க்யூட் ஓப்பன் பண்ணிச்சா இதில் ரெசன் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது சிம்பிள் ஃபார்முலா 1 divided by 2 pi root LC. வேறு எதுவுமே கிடையாது. அந்த ஃபார்முலாவில் அந்த வேல்யூ தூக்கி போட்டால் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, தேங்க்யூ.